This conference will now be recorded. Okay. So I have a one requirement. My requirement is applying for a personal loan. Apply for a personal loan. This is my requirement. I think, let us suppose assuming Bank of America has a requirement to apply for a personal loan. I'm getting some echo. Sorry. Just give me a second. I'll use headphones. Can you guys hear me? Hello? Yeah. This is Prasad here. Okay. Hi, Prasad. Good evening. Good evening. Good evening. So Bank of America has a requirement. So earlier days, they used to follow the manual process. Going forward, they want to make this process as an automate for their customers who want to apply for a personal loan. So for that, the requirement, first of all, before going to implement, we need to get a proper requirement. After that, if you want whatever the solution, if you want to provide that, you can provide it. But ultimately, everywhere you can check, everywhere there is a requirement, after that a solution. That means a problem and solution. But we need a better solution. This is the important one point. This is the important point here. Let us suppose if you have given a problem to anyone, so many number of people will develop a different types of solutions, but ultimately everyone has reach out their goal. But we want to pick up the best solution, because which can satisfy in all the aspects of the requirements. So similarly here also, now I have a requirement, apply for a personal loan. Let me elaborate this requirement. End users are customers. End users are customers can log in into BOA, Bank of America portal, apply for a personal loan. As part of this requirement, the users who want to apply for a personal loans, they have to submit their personal details and employment details and financial details. I mean salary details, as well as they have to upload their document. They have to upload the documents. This is the first phase of the requirement. Now, once the user submitted all the document, loan request will be submitted to bank. Now, the person, I think, after that you will get a message usually, okay, we will get back to you on your request, or we will process your request within 7 days. Immediately, the personal loan department, not a particular person here, the personal loan department in the bank can take care of our request. So immediately here, the reviewer, or who want to process these personal loans, let us suppose there is a particular person, this request is assigned to the particular person, we call it as a reviewer. So the personal loan reviewers are reviewer, or bank reviewer, or loan reviewers, etc., request reviewers. The reviewer can review the loan request, okay, and he can verify all the details are submitted properly or not. That means the first phase is completed successfully. Now, within the review process, because the first phase is the loan submission process is completed from the customer end, the next phase is the bank has to
process your loan request. As part of this process, the concerned persons from the bank, usually who will take care of all these personal loan requests in the bank, they can pick up this appropriate request, and they can verify, okay, personal loan details are correct, and he has submitted all the documents, etc. If any details are missed, again he acknowledged to the customer, please fill all these details, and he can submit the request once again. Once that is also completed, again the customer can resubmit all the details, and again this time also the reviewer can review all the details. After that, okay, all the details are correct, then the reviewer wants to submit this personal loan request to the BG check department. Reviewer want to submit this loan request to BG check. Again, this is also another process, because this is a third party process. This is not related to the bank. Again, the loan request is submitted to the background check department. The background check department will verify all these details and verify the customer status. Is it a bankruptcy or not? Presently, whether he is having any loans or not, etc. They will verify the customer status, they will verify the customer bank details, whether financial, I mean salary details, etc. You will verify the pay slips, everything they can verify. After that, the background check department will give the or will provide the confirmation, yes, you can go ahead to process this loan request, yes, you can go ahead to clear this loan request. Then, so this is also another process, BG check process. Now after BG check, again the loan request is come back to the bank. So in the bank, the loan reviewer, okay, successfully, okay, this loan request is ready to approve. Then the loan request is submitted to the approvers. We can call it as a managers or loan approver section or loan approver, loan approval department, etc. Again, the loan request is submitted to the approval department. The concerned person from the approval department, we can call it as a manager or loan approver. Again, he will also verify all the details. Okay, successfully submitted all the details. Okay, reviewer has reviewed successfully. Then BG check is also success. Then, okay, I am giving the approval to approve this personal loan request. Then again, it will be redirected to the financial department, or it will be redirected to the accounts department. So they will check the appropriate customer bank account details, and they will submit the, or they will credit check, or they will credit a cash of the requested loan amount. Then finally an email has to be triggered to the customers, appropriate customer, yes, your loan request is processed successfully, okay, and the amount also will be created in next 2 days, etc. After that, once the amount is credited, whatever the loan request is, which is in the pending status, is will be resolved status. Now this is the requirement. This is the requirement. Not only this is the requirement, you can take any one of the requirement. Even you can apply for a car loan, you can apply for a gold loan, home loan, not only bank section, or you can go and go to the insurance department. Normally, wherever you can go to any department, or you can go to any domain, or you can go to the any business sector, or everywhere there is a requirement. Obviously, even let us suppose A plus B, that is also one of the requirement. A plus B also one of the requirement. Even if you want to create a one number becomes a, how do you reverse a given number, that is also one of the requirement. For each and every requirement, I need a solution. Let us suppose we can take it as that is a problem. We can take it as that is a problem. Okay, if the problem has given, okay, if the problem has given to the multiple people will come up with the multiple solutions, but I don't want solution, I want a better solution. That is the important point here. That is the important point here. I don't want a solution, I want a better solution. Everyone can provide a solution.
But what is the right solution? What is the right solution here, so that I can take it up that right solution for that appropriate given requirement? Now let us suppose, assuming you understand the requirement, right? This is the complete requirement. Now you tell me, how can you develop this requirement? By the way, this is, I need this as a web application. I need this requirement. I need a solution as a web, in the form of web. I don't want any mobile app, etc. I don't want any desktop application. This is my requirement. The Bank of America is asking, I need a simple web application to develop this business requirement. Then usually, okay, the problem has given to the multiple vendors. One vendor has chosen one of the technology, called it as a Java. Another vendor has chosen one of the technology, call it as a some .NET. So some other vendor has chosen some other technology, some other technology. So finally, everyone has developed this business requirement successfully. So far, anyone have any questions? No, we are good. Okay, finally, everyone has successfully implemented this business requirement or the problem or the statement. Okay, now they have developed the solution in Java, and these people also, this vendor also developed the solution in .NET. Some other vendor has chosen some other technology. They are also developed the solution in so and so technology, assuming. So as per the process, once successfully development is done, as per the SDLC process, why? Because requirements are gathered, and we have a requirements collection part is completed, then slowly design, then they will start jumping into the design phase of the application. Now the requirements phase is completed, then you need to start implementing the design for a given requirement. Now since just this is a requirement, you have chosen a Java technology, then in this technology you have to start designing of the business requirement. That means you need to create the architecture of the given requirement. Let us suppose, ultimately, when you are going to design or when you are going to building an application, or when you are going to building a solution for any given requirement, you need to start designing and implementing the given requirement from a scratch. నా దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వెళ్తున్నాను. అల్టిమేట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజైన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, ఆర్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ డిజైన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. Okay, the request will come here. After that, the request will be processed by this one. After that, the request will be processed by this one. Immediately the data will be saved into the database finally, etc. So I need to design the I have to design the application. That means nothing but a design is nothing but I have to submit the architecture of the application. I have to submit the design phase of the application to the business. Okay, this is the architecture, etc. These many modules, okay, these are the software configurations, or these are the hardware configurations. The request will be landed here. After that, the request will be processed by this engine. After that, the request will be processed by the so and so engine. Finally, the request will be, again the response will come back to the customer, etc. You have to design the, or you have to provide the architecture, or you have to design the architecture of the application. Why? Because remember this point, you are going to building, or you are going to implementing this business requirement from a scratch. Remember this point, there are no ready-made solutions are available. Because you have chosen a Java technology. Once the architecture is ready, then you are start doing the implementation part. That means you have to write a code, or you have to write a code from a scratch, because you have to start doing the implementation from its first line of the code. Before
jumping into the original implementation, obviously you have to do the database design, which is nothing but a schema design, DB design, and application architecture design, uh, UI design, and etc. security. So these are the design phase: DB design, the architecture design, and UI device. First of all these things has to be completed. Correct or not? Yes. I want to design or I want to develop one web application. So as part of that implementation, I has to take care of, okay, the UI should be like this. So I have assigned this task to this one person. Please come up with the mock-up screenshots of this. This is the requirement. Please come up with some mock-up design screens. Okay. Database team, okay, this is the requirement, please create the database design. Okay, this is the architecture. Who will take care of that? Generally architecture of the project, the architect of the project or architect of that particular module. Generally, usually the technical architects will take care of this job. Okay, this is the requirement, right? Okay, they will consider. Okay, how many number of requests usually will come, what type of server we have to keep it here, what is the load balancer, etc. Okay, what is the technology, who will process this, is that application server is involved, okay, where is the database, and where is the application, and where is the UI, etc. Finally they will come up with a very good architectural diagram. That is the architecture job. Once the design phase is completed, once the then the development team will be involved, slowly start doing the implementation. Okay, then again there are, this is the high level. Again they can jump into the low level design. Low level design in the sense, okay, how many number of classes, every nowadays everywhere object oriented programming. Whenever you go to any technology, is there any chance to write a single line of code, then that should be in the object oriented manner only. You can go to any technology wherever the coding part is involved. Let us suppose you can go to C++, Java, .NET, Python, Ruby, PHP, Perl, and even SAP, ABAP, Go language, lot of now Angular JS, etc. You can take or you can consider any one of the programming language nowadays, or wherever the coding is going to be involved, then people has chosen the object oriented design or object oriented patterns. Okay, then because right, Java is completely object oriented programming language. Is Now there any slowly, specific reason why people are going for only object-oriented programming yes, nowadays? I'll tell you. Yes, I'll tell you. Okay. Okay, no, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు వినే ఉంటారు ఎక్కడన్నా, అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వై, బికాస్ ఇఫ్ యూ కేమ్ అక్రాస్ ది మల్టిపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ నవేడేస్, okay, you can go to the Angular JS or Angular 2, etc. Or let us suppose Java, or let us suppose .NET. What is the nowadays, what is the most popular technologies? I think these only. And apart from that, you can take Ruby, and popular technology language is Python. Python is completely object oriented. Okay, that's what I'm asking. Why people are choosing in switching to object-oriented programming instead of the traditional other programming languages or anything? Is there any specific reason for that? Very simple reason is, you can design and you can implement any type of problem very easily. You can design and you can implement any type of problem very easily. I'll give you one example, but I don't want to deviate into that direction right now. But anyway, let me continue this one. Okay, Yeah, so that's okay. It's not just out of the curiosity I'm asking that question. Let us continue with let's stick to the demo what you planned for it. So let And us later suppose anyhow, yeah. let me jump into that small piece. I have a requirement again, simple requirement. So I want to make a car. Just this is a one line of requirement.
This is a one line of requirement. Usually, how will you design a car? This is a requirement. Using the object-oriented design, these type of the natural problems also, these type of general problems or natural problems also, traditional problems also, very easily in the mode of object-oriented design, because that design have such a capabilities. The main four pillars or the main four principles of this design is encapsulation. That means providing a security to your design, providing a security to your data. Inheritance, which is nothing but a reusability. The main agenda, the main goal of this object oriented is reusability. Normally in traditional programming in the sense, people will use to develop any type of business requirement, they will use the functional programming. Functions are procedures, but we cannot achieve the more reusability using these functional or procedural programming, and we cannot provide a more security to the functional and procedural programming, and we cannot provide a more abstraction to this functional and procedural programming. So that's why encapsulation, inheritance, abstraction. And another one is polymorphism. You cannot provide a more solutions with a single form. Let us suppose I have a simple function sum, and you cannot create the same function with a different structure, and you cannot create another function with same name with and one more different structure. Let us suppose I have this is a sum, and this sum is having a comma b, accepting this sum is having a comma b comma c. You cannot accept and I mean to say the functional programming cannot accept such a designs, but in the object oriented it is possible. That is called it as a polymorphism, many forms, many designs. So these are the main four pillars. So apart from all these things, the main goal is reusability only. I want to give a simple example. So let us suppose I have a bank. Already the bank having a personal banking functionality. You are running a bank, and your bank is currently having a personal banking. Now slowly, after 10 years, your bank is successfully completed on the 10 years, then you want to introduce a one more functionality, call it as a privileged banking. Okay, privileged banking. So usually, how do you develop the privileged banking? Again, if you want to develop from scratch, or if you want to reuse the existing features of the personal banking, on top of that, if you want to add additional features to the privileged customers, correct? Then that is called it as a reusability. I don't want to implement from scratch again for the privileged banking. I want to completely reuse. Reuse in the sense, I don't want to redesign or redevelop the existing features which are already available in for the personal banking. Okay, I can directly reuse it, because I want to make the relationship between this personal banking as well as privileged banking, call it as inheritance, through inheritance. Normally, it is not possible. It is not possible in the functional or procedural programming. Slowly you will understand, because slowly you will understand the this complete object oriented. Okay, so Hello. I have a, yeah. అది 4 ప్రిన్సిపల్స్ అన్నారు కదా, అవునండి. ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఇంకోటి ఏంటి అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటున్నారా? అబ్స్ట్రాక్షన్ అండి. అంటే ఏంటి? So let us suppose you have successfully
designed or developed one solution. Okay, మీ దగ్గర ఒక పేమెంట్ గేట్వే, మీరే పేమెంట్ గేట్వే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు. పేమెంట్ గేట్వే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే దాని యొక్క సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు చూపిస్తారు ఎవరికన్నా? ఎవరికి ఇవ్వరు. దట్ ఈస్ అ మోర్ సెక్యూర్ and you don't want to show the implementation part. That means you want to hide the original implementation part and you want to present only the high level design, not the complete implementation part. That is nothing but abstraction. Okay. That is nothing but an abstraction. This is not possible through the procedural or functional programming. This can be possible only through the object oriented design. ఓకే. సో ఇంకొక క్లారిఫికేషన్ అండి, డెమోకి వెళ్ళేటప్పుడు పైన మీరు ఏదో అప్లికేషన్ డిజైన్ ఏదో అంటున్నారు కదా, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అనేసి. అవునండి. డిజైన్ అంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ వాక్ త్రూ చేస్తా చెప్తారా, అంటే ఏంటి? ఇది మీకు ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ నేను ఇచ్చాను. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరైనా ఒక క్లయింట్ గాని, ఒక వెండర్ గాని, ఎవరికైనా ఒక కంపెనీకో ఎవరికో ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కంపల్సరీగా క్లయింట్ కి ప్రెజెంట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి చూపించాలి కదా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేశారనుకోండి, ఓకే అసలు in simple words we can say it, Suresh garu, we can say that thing, that is what is the problem, identified solution for that thing, the approach for that solution, and the flow of the information from where it is going and how it is going to be processed and how the end user is going to get it into a solution of that is how he is going to view it and how the problem is being solved or addressed in this thing, and final approach and all those things that we can call it as a design total, architectural documents, architectural design diagrams or something like that. So here that is one way. Another way is because the architecture in the sense, okay, now let us suppose they will ask you the high level architecture, not low level architecture. High level architecture, who will process this request? Okay, now let us suppose, assuming since you are the end user, when you are sending a request from a browser or you are accessing the Bank of America loan portal from a browser, okay, just you have to present, okay, he is the end customer or he is the end user. Let me, okay, so let us suppose browser or client or because our end user etc, the request will be hit to the Bank of America, just security gateway, again the request will be landing to the server, Bank of America BOA server. Again after that the request will be processed by the rule engines or main application engine, which is nothing but core of the application part. Okay, because this application engine interacting with other libraries, multiple libraries. One is payment gateway library, another one is BG check library, etc. And this application engine is mainly interacting with the database. If the database is interacting with another databases, etc. So these are the high level architecture diagram. After this, whatever I think Srinu or someone has mentioned, this application engine completely contains the low level design, again low level design. So how many number of, I mean low level design in the sense okay, usually you need to create some code, right? So what is the first class, the starting point of the design అంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఇంజిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఈ అప్లికేషన్ ఇంజిన్ లోనే కదా మీ యొక్క ఎంటైర్ కంప్లీట్ కోడ్ అంతా ఉండేది, అంతే కదా? అక్కడ కూడా ఓకే, వాట్ రిక్వెస్ట్ ఎవరు ప్రాసెస్ చేస్తారు ఫస్ట్, ఒకవేళ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఏ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎక్సెట్రా.
ఇదంతా అప్లికేషన్ ఇంజిన్ లోనే ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదో ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఇంజిన్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే నేను జనరల్ గా ఎవరైనా ఏదో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటారు, రూల్ ఇంజిన్ అంటారు, లేకపోతే అప్లికేషన్ ఇంజిన్ అంటారు ఎక్సెట్రా. బట్ అల్టిమేట్ గా అక్కడ ఏదో ఒక ఫైల్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కరెక్టా కాదా? ఒక ఫైల్ ఎందుకంటే మీరు రాసే కంపల్సరీగా సోర్స్ కోడ్ అనేది ఒక ఫైల్ లోనే ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ కంపల్సరీగా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఆ ఫైల్ కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? Depends upon the technical environment. Since this is a Java based application, your requirement, you are going to implemented this requirement in Java, then the JVM or JRE, sorry, Java runtime environment will be executed that particular piece of code. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కంపైల్డ్ అయి పెడతారు కాబట్టి ఇక్కడ నేను కంపైలేషన్ గురించి చెప్పట్లేదు. వెరీ సింపుల్ అండి, వెరీ సింపుల్. మీరు ఒక చిన్న సి ప్రోగ్రామ్ రాశారనుకోండి, సి ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత దాన్ని కంపైల్ చేస్తారు, తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అలానే ఇక్కడ కూడా సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రెస్పాన్స్ మీకు రావటానికి జనరల్ గా మనం బ్రౌజర్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే మీరు ఏదో ఒక మీ యొక్క వెండార్ కి సంబంధించిన క్లయింట్ కి సంబంధించిన సర్వర్ లోనే కాబట్టి మీ యొక్క కోడ్ అంతా డిప్లాయ్ అయి ఉండేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్, ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి హిట్ ది అప్రోప్రియేట్ సర్వర్. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే వెబ్ సర్వర్ అంటాం. దీని మధ్యలో చాలా గేట్వే చెక్స్ ఉంటాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీని బట్టి. అదే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇంకా చాలా చెక్స్ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ చెక్స్. ఓకే, తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటాయి. ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ తర్వాత ఎక్కడైతే అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటాము, అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే వేరు, వెబ్ సర్వర్ అంటే వేరు. నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు డిజైన్ అంటే ఈ బ్రౌజర్ దగ్గర నుంచి డేటాబేస్ దాకా వెళ్ళి ఆ రిక్వెస్ట్ మన దగ్గర రావడం అంతా ఈ ఫ్లో అంతా అని డిజైన్ అంటున్నారా? ఎలా అంటే నాకు ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నాది, అందుకని అడుగుతున్నాను. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ఇక్కడ నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే ఎవరికైనా డిజైన్ ఇవ్వమంటే ఒక అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఏమి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఏ ఎంటిటీస్ మెయిన్ ఉన్నాయి, ఏ సిస్టమ్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఏది మెయిన్ ఇంజిన్, ఏది అంటే మెయిన్ కోర్ పార్ట్ ఏది, ఎక్కడ డిబి లేయర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఎక్కడ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మెయిన్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్ ఏంటిది, లేకపోతే వెబ్ సర్వర్ ఏంటిది, లేకపోతే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏంటిది. ఐ మీన్ ఓవరాల్ గా ఒక రిక్వెస్ట్, ఒక రెస్పాన్స్, ఒక రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ గా ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుందో ఆ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఈస్ డిపెక్టింగ్ దట్. ఓకే, దాన్ని డిజైన్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ అంటారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా లో లెవెల్. అందుకే మనకి ఎప్పుడైనా డిజైన్ ఫేజ్ లో రెండు ఉంటాయి, హై లెవెల్ డిజైన్, లో లెవెల్ డిజైన్ అంటారు. హై లెవెల్ డిజైన్ లో మీరు జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ చెప్తారు, అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఎక్సెట్రా. లో లెవెల్ డిజైన్ అంటే ప్రతి డిజైన్ ని మీరు ఇంకా గ్రాన్యులర్ లెవెల్లో డిజైన్ చేస్తారు. ఐ మీన్ టు సే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, ఇంకా సోర్స్ కోడ్ లెవెల్లోకి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లో లెవెల్ డిజైన్. అండ్ ద ప్రీవియస్ వన్ ఈస్ హై లెవెల్ డిజైన్. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్. ఎందుకంటే క్లయింట్ కి మీరు చెప్పేటప్పుడు జనరల్ గా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిజైన్ ఫేజ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇవన్నీ తయారు చేస్తుంది. బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ది ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్, టీమ్ కి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. అంటే ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ విల్ గివ్ ద క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఇది అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ఆన్ ది ఫ్లై నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు క్రియేట్ చేయకుండా క్లియర్ గా నువ్వు ముందుగానే వీటన్నిటిని డిజైన్ చేసుకుంటున్నావు. దిస్ ఈస్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్, I mean which is nothing but a high level modules, and again these high level modules are again divided into the low level modules. Based on that your source code also will be designed. ఓకే, Clear? థ్యాంక్ యూ, క్లియర్. Okay, similarly in the Java, okay, we have to start from the design phase, database design, the application architecture design, and the UI design, etc. ఓకే, Okay, clear? Okay, now Clear. let me go back to the our
Java part. Okay, successfully the design phase is completed. Remember this point, I am not using any ready-made solutions, I am not using any ready-made libraries, I am not using any ready-made modules or components or plugins. So for this business requirement or for this problem, I have to start implementation from a scratch. I have to start doing the implementation from a scratch. ఓకే, అంటే మీరే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ గివెన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు కోడ్ రాసుకోవాల్సిందే. అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ implementation is successfully done. After that you have to take care of the security things. Okay, since this is a banking application, okay, successful గా పేమెంట్ గేట్వేస్ తోటి ప్రాసెస్ అవుతుందా, ఏమైనా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కడన్నా డీవియేషన్స్ ఉన్నాయా, ఎవరన్నా హ్యాకింగ్ కి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా, మినిమం సెక్యూరిటీ థింగ్స్, డేటా నేను ప్రాపర్ గా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నానా, డేటాని ప్రాపర్ గా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నానా లేదా, అంటే కంప్లీట్ గా ద డెవలపర్ is responsible person, I mean that support the development team is responsible to take care of the security. And again performance also, if suddenly 1000 users are applied or 5000 users are applied for a personal loan, then how the system is behaving, that how much memory is going to be occupied, okay, ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుంది, దీనివల్ల సిపియు యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంటుంది, దీనివల్ల అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా డెవలపర్ టీమే చూసుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆ సెక్యూరిటీ గురించి చెప్తారా, డెవలపర్ ఎలా చూస్తాడు అన్నది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత, వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ, ఎందుకంటే ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అర్థమైపోతే మన యొక్క నేర్చుకునేది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏంటో ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అందుకనే చెప్తున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రాబ్లం తెలుసు, రిక్వైర్మెంట్ తెలుసు, మీరు ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసేసారు, ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేశారు అనుకోండి, టెస్టింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అంటే మీరు ఎవరికో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది, లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన అమౌంట్, లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేయట్లేదు. సో ఏం చేస్తారు, వాడు బ్యాంక్ వాడు కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు కదా, ఓకే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కొంచెం కరెక్ట్ గా లేదు, ఓకే ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది సెక్యూరిటీ టిప్స్, వాట్ ఎవర్ ద సెక్యూరిటీ మెజర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, ఐ థింక్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రాపర్లీ ఎక్సెట్రా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా చెక్ చేస్తారు ఇవన్నీ. ఓకే ఓకే, అంటే అది ఒకవేళ డిజైన్ లో ఫ్లా కూడా ఉండొచ్చు అంటారా? అంటే అలా ఆబ్వియస్లీ అది డెవలపర్ తెలుస్తుంది అంటారు, అయితే చెప్తే తర్వాత చూసుకోవడం. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డెవలపర్ హ్యాస్ ఎ జాబ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైరెక్ట్ గా ఆఫ్టర్ సెషన్ లాగౌట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ప్రాపర్ గా ఈవెన్ లాగిన్ అవ్వకుండా కూడా నేను పేమెంట్ గేట్వే పేజ్ ని యాక్సెస్ చేయటము, ఇలాంటివి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే నేను జస్ట్ మీకు 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు లాగౌట్ అయ్యారు అప్లికేషన్ నుంచి, నేను మళ్ళీ లాగిన్ కాకుండా కూడా డైరెక్ట్ గా నేను పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ పేజ్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ లూప్ హోల్. అండ్ అగైన్ ఓకే, మీరు మీ యొక్క శాలరీ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేశారు, లేకపోతే మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఎవరైనా ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాడో నేను కనుక యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నెట్వర్క్ లో, సో నువ్వు ఎలా డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నావు, లేకపోతే వాటిని ఏమైనా జిప్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే వాటిని ఏమైనా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నావా, బైనరీ ఫార్మాట్ ను ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నావా, ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ నువ్వు ఏదైనా క్రెడెన్షియల్స్, బ్యాంక్ ని క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, ఓకే, నీ యొక్క కస్టమర్ నేము, ఐ మీన్ నీ యొక్క బ్యాంక్ కోడ్, నీ యొక్క అకౌంట్ నెంబరు, నీ యొక్క ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, వీటిలోకి నీ అకౌంట్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలనుకుని నువ్వు వాళ్ళకి చెప్పావు అనుకోండి, సో నీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయకుండా వాటన్నిటిని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా. సో నువ్వు ఏదైతే డీటెయిల్స్ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావో అప్లికేషన్ లో అవన్నీ సేఫ్ గా ఉన్నాయా లేదా. సో అన్ని సేఫ్ గా ఉంటే నువ్వు ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నావు, ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నావు నీ యొక్క కోడ్ లో, ఇవి కూడా సెక్యూరిటీ టెక్నిక్స్, నువ్వన్నీ సెక్యూరిటీ థింగ్స్, సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవన్నీ నువ్వు జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసావా చేయలేదా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించినవి కూడా నేను చెప్పాను. నెక్స్ట్ స్కేలబిలిటీ,
అంటే నువ్వు స్కేలబిలిటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, నువ్వు ప్రాపర్ గా అప్లికేషన్ ని ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేసావా చేయలేదా, అదే స్కేలబిలిటీ. ఎందుకంటే రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ కస్టమర్ ఈస్ కమ్ అప్ విత్ వన్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్, దెన్ అగైన్ ఇన్ దట్ కేస్ no, this is not at all possible to incorporate these changes, then obviously where is the scalability of your application, where is the scalability to your application? నువ్వు అంటే ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయలేదని అర్థం. ఎందుకని, నేను ఈ రిక్వైర్మెంట్ నేను ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే నాకు చాలా ప్లేసుల్లో మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి. నో, ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, or it will take a lot of time to incorporate this change. Then obviously where is the scalability to your application? That means your design is failure design. You did not follow the proper design to your application. Okay. So scalability. So next portability. Next portability means once you have successfully designed your application, are you able to access the same web application in the mobiles or iPads etc., or any other devices, or you are successfully able to access the application or not? That is also portability, that which is nothing but a responsiveness, which is nothing but a రెస్పాన్సివ్నెస్. ఆర్ అంతేకాకుండా మొబైల్ కోసం మళ్ళీ మనం సపరేట్ గా వేరే అప్లికేషన్ ఏమైనా డిజైన్ చేసుకుంటామా, చేసుకోం కదా. సో వేర్ ఈస్ ద పోర్టబిలిటీ, యువర్ అప్లికేషన్ is not following, or whatever the implementation you have done which is not supporting the portability etc. అంటే ఒక గివెన్ రిక్వైర్మెంట్, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎవరైనా ఒక సొల్యూషన్ దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత, సొల్యూషన్ ఇవ్వటం కూడా కాదు, సొల్యూషన్ తో పాటు ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా ఇదంతా మనం స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డెవలప్ చేసుకొని వీటన్నిటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి వీటన్నిటిని మనం వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత దెన్ we will launch the application for the go live, then we will do the production deployment. ఇందులో యాక్చువల్ గా ఏది ఫెయిల్యూర్ అయినా కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ లేనట్టే క్లయింట్. ఎందుకంటే నువ్వు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి నీ యొక్క అప్లికేషన్ కి, నీ యొక్క అప్లికేషన్ లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ అప్లికేషన్ అసలు మొబైల్లో నేను యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాను, ఈ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయలేదు. ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయలేదు అంటే నువ్వు అట్లాంటి కోడింగ్ రాసావు, నువ్వు మరి అలా డిజైన్ చేసావు అప్లికేషన్ ని. నువ్వు ఏదైనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. మీరు కరెంట్ ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు, ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. రేపు వచ్చేసి క్లయింట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఒక కొత్త డేటాబేస్ తీసుకున్నాను, దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరేమంటారు, ఇలా వేరే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నేను చాలా ప్లేసుల్లో కోడ్ చేంజ్ చేయాలి అన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఆర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ యువర్ కోడింగ్ పార్ట్, అంతే కదా. అంటే నువ్వు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కోడ్ చేంజ్ చేయాలి అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్తావో వెంటనే క్వశ్చన్ చేస్తాడు. ఎందుకని కోడ్ చేంజ్ చేయాలి మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో, నువ్వు ఎక్కడొకక్కడ దాని ఒక కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్ లాగా ఎందుకని కాన్ఫిగర్ చేయలేదు, ఎందుకని రీయూజ్ చేసుకునేటట్టు రాసుకోలేదు, దెన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్కేలబిలిటీ, అప్లికేషన్ స్కేలబిలిటీ. సో ఒక అప్లికేషన్ ని మీరు స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డిజైన్ చేశారు, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు, ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్ళింది అంటే మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో శ్రీను గారు మీకు ఓకేనండి? yes, fine. Okay. Now I have successfully done the development part. Now as part of the SDLC, I am getting ready to the test deployment. Obviously once the tester has verified whatever the implementation we have done as per the given requirements, once the testers has certified, then we will move to stage deployment. After that we will move to the production deployment. Now during the testing, tester has identified at least 10 defects. Then obviously client has not at all happy with this 10 defects. Why? Because simple requirement only, a simple personal loan submission, simple personal loan processing application. So 10 defects are came as part of the SIT, system integration testing or testing. Client obviously not happy, what type of development you people have done, what type of design you have done, what type of performance
test you have completed. I think when suddenly 1,000 users are accessing the application, then application is not responding properly, then completely JVM heap memory is completely occupied and CPU utilization is reached to the threshold value, etc. These are the some of the issues. And again, some of the defects are related to the this is not the loan request is not submitting properly, and some of the defects are I'm not getting the emails, and some of the defects are okay, payment amount is not created to the certain bank account details immediately, or some of the defects are I am not able to access the application in the mobile. Okay, I'm getting some UI issues, etc. All these things as part of the SIT. So totally 10 defects are came. Then immediately the client will raise a concerns. Okay, why these many defects? I don't know what type of development you people are done. I don't know what type of design you have taken and what type of design you have followed and what type of best practices you have followed. నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మెయిన్ పాయింట్ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేయాలనుకున్నానంటే 10 డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి 10 డిఫెక్ట్స్? 10 డిఫెక్ట్స్ రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి. ఇక్కడ మెయిన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 10 డిఫెక్ట్స్ రావటానికి ఇక్కడ స్కోప్ ఉంది. ఎందుకు స్కోప్ వచ్చింది 10 డిఫెక్ట్స్ రావటానికి? ఎందుకు అంటే నువ్వు ఈ అప్లికేషన్ ని స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసావు. ఎప్పుడైనా స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం జనరల్ గా అది డెవలపర్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. డెవలపర్స్ ఎవరైతే దాని అప్లికేషన్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కంపల్సరీగా. అందరూ ఒకేలాగా కోడ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కోడింగ్ లో వాడు రాసిన కోడింగ్ ని వాడు టెస్ట్ చేసుకుంటాడు కానీ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ చేసుకుంటారు కానీ టెస్టర్ టెస్ట్ చేసినట్టు ఎప్పుడు డెవలపర్ టెస్ట్ చేయలేడు. అది 100% టెస్టర్ టెస్ట్ చేసినట్టు ఎప్పుడు డెవలపర్ టెస్ట్ చేయలేడు. అందుకని డిఫెక్ట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో సమ్ రేర్ కేసెస్ నీకు ప్రాపర్ గా నువ్వు యు ఆర్ ద బెస్ట్ కోడర్ ఆర్ యు నో ద యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, యు నో ద ఆర్కిటెక్చర్ ప్రిన్సిపల్స్, నీకు మంచి డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసు, నువ్వు మంచి ఆర్కిటెక్ట్ అయితే నువ్వు ఇట్లాంటి డిఫెక్ట్స్ కూడా తగ్గించవచ్చు ఏది డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లోనే. బట్ నార్మల్ కేసులో నేను చెప్తున్నాను ఇవన్నీ మీరు అంతా స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి అప్లికేషన్ కనుక డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే డిఫెక్ట్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది. డిఫెక్ట్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ, ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ద డెవలపర్స్. ఓకే, why I'm telling you is you can understand in the next 10 minutes. You can understand next 10 minutes. ఎందుకంటే 10 defects వచ్చినాయి. 10 defects లో 2 defects related to the UI, 2 defects are related to the best coding and 2 defects are related to the performance, etc. లోన్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అది సబ్మిట్ అవ్వటం లేదు అంటే ఏంటి అర్థం? ఓకే, నువ్వు ఇంకా ఏం డెవలప్మెంట్ చేసావు, ఏం కోడింగ్ చేసావు, అసలు మెయిన్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమి ఫాలో అవ్వలేదా కోడింగ్ లో? ఎందుకంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నువ్వు తీసుకున్నావు, జావా టెక్నాలజీలో నువ్వు ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నావు, జావా టెక్నాలజీలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నావు. సో అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ది జావా టెక్నాలజీ, యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కోడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ది జావా టెక్నాలజీ. If you don't have that coding best practices, then obviously you can do some mistakes while coding. అన్నెసరీగా నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దానివల్ల ఏమవుతుంది? అన్నెసరీగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెమరీ ఆక్యుపై అవుతుంది. అనవసరంగా జేవిఎం హీప్ లో మెమరీ సరిపోదు, ఇంకా అంటే సైజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ రావచ్చు. చూడండి, ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం వల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో అప్లికేషన్ మీద. జస్ట్ మీకు ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న మైనర్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా కంప్లీట్ చేయకపోతే దానివల్ల ద హోల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది కంప్లీట్ ఆపరేషన్, హోల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది హ్యూమన్. ఇక్కడ కూడా అంతే. మీరు ఏమనుకుంటారు, నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ లో, తర్వాత దాన్ని డిస్ట్రాయ్ నువ్వు చేయటం లేదు. నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవన్నీ కీప్ ఆన్ అలా మిగిలిపోయి ఉన్నాయి, క్రియేట్ అయిపోయి మెమరీ ఆక్యుపై అయిపోయినాయి. మెమరీ ఆక్యుపై అయితే జావా వర్చువల్ మిషన్ లో ఏమవుతుంది, హీప్ సైజు
నువ్వు ఎంతైతే హీప్ క్రియేట్ చేసావో, ఎంతైతే మెమరీ ఎలకేట్ చేసావో, మెమరీ ఆక్యుపేషన్ అంతా ఎక్కువైపోయింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వేరే వాళ్ళు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన సఫిషియెంట్ మెమరీ లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ రెస్పాండ్ అవ్వదు. దాని మీద లోడ్ అంతా సిపియు మీద పడుతుంది, సిపియు యూటిలైజేషన్ మీద పడుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఏమంటాడు, ఓకే ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ విత్ ద అప్లికేషన్ బికాస్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ సమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఎక్సెట్రా. జస్ట్ మీకు వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే. సో వీటన్నిటిని డెవలపర్ కంపల్సరీగా ఫేస్ చేసుకోవాలి. డెవలపర్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ ది డెవలప్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. డెవలపర్ కి ఆ కేపబిలిటీ ఉండాలి. ఎందుకని, నువ్వు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, when you are doing the development from a scratch, that is the important point. So obviously client is not at all happy, so because the 10 defects are came for a simple design and development. దెన్ ఫైనల్ గా అనాలిసిస్ చేస్తే ఈ 10 డిఫెక్ట్స్ ఏ కేటగిరీలో వచ్చినాయి అంటే, 5 డిఫెక్ట్స్ ఏమో ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వచ్చినాయి, 2 డిఫెక్ట్స్ ఏమో రిలేటెడ్ టు యూఐ వచ్చినాయి, 1 డిఫెక్ట్ ఏమో రిలేటెడ్ టు ది పెర్ఫార్మెన్స్ వచ్చినాయి, 2 డిఫెక్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది సెక్యూరిటీ వచ్చింది. జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. Then obviously he will question the developers, what type of development you have done, did you follow the best practices, did you follow the Java coding standards, Java guidelines, etc. And did you follow, do you have a design knowledge, etc. వై, బికాస్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, అందరూ డెవలపర్స్ ఒకేలాగా కోడింగ్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. దెన్ coming to the .NET technology, that's what I'm telling you again. I'm not blaming this technology, I'm not blaming the developers. There is a probability for the defects. శ్రీను గారు అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అండి? మెయిన్ ఇదే. అర్థమైంది. Next one, I am jumping into the .NET technology again because I have given the same problem to the multiple vendors. The multiple vendors are coming up there multiple solutions. So why? Because you know, right, .NET is somehow user friendly than Java, because in Java lo meer chuse untaru pratidi manam scratch base nunchi develop cheskovali ani, but .NET lo we have some ready made tools and libraries where we can develop the design, and development is pretty much easy than Java. So that's why some of the vendors, some of the developers have chosen the .NET technology. They have successfully developed the solution in .NET, but even after that also they the testers has tested this application, .NET application. They have identified 5 defects. ఎందుకని, ఈవెన్ మీరు .NET టెక్నాలజీని చూస్ చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ .NET లో జావా కన్నా కొన్ని రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్లగ్ఇన్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్వియస్లీ మీరు చూసే ఉంటారు ఎప్పుడైనా .NET లో ఈజీగా మనం అప్లికేషన్ ని ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ .NET has such a capabilities. మీరు కొన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక UI ని డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా దే హ్యావ్ సమ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫీచర్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ సో దట్ యూ కెన్ డిజైన్ ద UI very quickly. So ultimately, anyhow, you have successfully developed the same business requirement in the .NET. Finally, the tester has identified 5 defects, but client is somehow happy, but not completely. Why? Because always clients are looking for the defect-free applications. Why? Because remember this point, always clients are looking for these 4 factors. One is cost, another one is timeline, another one is a risk, another one is the scalability, which is nothing but a comeback time, customer comeback time antaru. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కనుక వెళ్తే, ఇక్కడ జావాలో ఈ డిజైన్ మోడ్ లో వెళ్తే, లేకపోతే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వెళ్తే, ఆబ్వియస్లీ అక్కడ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి డెవలప్మెంట్ ఉంది కాబట్టి నాకు కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది, టైం లైన్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది. ఎందుకని, ఐ నీడ్ 5 డెవలపర్స్ అండ్ 4 weeks ఆఫ్ టైం, సిన్స్ ఐ నీడ్ టు take care of each and everything, because I need to design this application from a scratch. Obviously the cost is high, obviously the timeline is high, obviously because you came across the 20 defects, risk is also high.
ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కస్టమర్ కమ్ బ్యాక్ టైం, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అందుకే అప్లికేషన్ స్కేలబిలిటీ, అప్లికేషన్ అనేది మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్కేలబిలిటీ ఎలా ఉండేది అనేది చెప్తుంది. నేను ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను, రిక్వైర్మెంట్ జావాలో డెవలప్ చేశాను, కస్టమర్ కి డెలివరీ చేసేసాను. అగైన్ నెక్స్ట్ మంత్ కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకొక ఫీచర్ కావాలి, ఎస్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. వన్స్ ద కస్టమర్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ దేర్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, ఐ వాంట్ టు సెండ్ an one SMS to the customer's mobile number. The loan request ID should be sent to the customer's మొబైల్ నెంబర్. నేను దానికి ఈ ఫీచర్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ లో అన్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన తర్వాత కూడా, మళ్ళీ టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ కంప్లీట్ గా అప్లికేషన్ మొత్తం టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకని అంటే నువ్వు ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఉన్న కోడ్ ను కూడా మాడిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బికాజ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేషన్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్కార్పొరేటింగ్ ద గివెన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, you may need to modify the existing code also sometimes. Correct or not? Yes. So during that time again, as part of the testing, the defect count this time also might be increased. Again, this time also the defect count will be increased. కానీ అదే .NET లో నేను అదే కస్టమర్ కమ్బ్యాక్ టైం చూడండి అక్కడ ఎలా ఉంటుందో, ప్రాబబిలిటీ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. అంటే మళ్ళీ కస్టమర్ ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయమని అడిగినా కూడా అక్కడ కూడా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకని, నీ డిజైన్ అలా ఉంది, నీ యొక్క డిజైన్ అలా ఉంది. నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి కోడ్ ని మాడిఫై చేయాలి కంపల్సరీగా. మళ్ళీ కోడ్ మాడిఫై చేయాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ను కూడా మీరు మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ తోటి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎందుకని, మీరు లోన్ సబ్మిట్ చేయగానే ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళాలి అన్నారు అనుకోండి. ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ఎంట్రీని డేటాబేస్ లో పోస్ట్ చేస్తారో, కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఈమెయిల్ వెళ్తుందో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఈ కోడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ కోడ్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. అలా చేసేటప్పుడు ఏమైనా మళ్ళీ కొన్ని చేంజెస్ చేశారు అనుకోండి, ఎందుకని ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలంటే మొబైల్ నెంబర్ కావాలి. ఆ మొబైల్ నెంబర్ ని తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని కోడ్ చేంజెస్ చేశారు. అలా చేసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్కడో మళ్ళీ మిస్టేక్స్ చేశారు, టెస్ట్ చేశారు, మీకు పని చేసింది, మళ్ళీ అగైన్ టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళింది. టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత టెస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ ఎస్ఎంఎస్ ఒక్కటే టెస్ట్ చేయరు. అగైన్ దే విల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, they will completely SIT అంటే system integration testing, again they will do the regression testing, or they can completely re-verify the complete functionality. Sometimes they can re-verify the complete functionality. చూడండి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉందో, డిఫెక్ట్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవడానికి లేకపోతే డిఫెక్ట్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది. అందుకే కస్టమర్ కమ్ బ్యాక్ టైం, అంటే ఏదైనా కస్టమర్ మళ్ళీ వచ్చి ఒక చేంజ్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయమన్నా కూడా ఆ ఫెసిలిటీ చూడండి ఎలా ఉందో ఇక్కడ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ .NET లో డిఫెక్ట్ కౌంట్ తక్కువ, డిఫెక్ట్ కౌంట్ ఓన్లీ 5 అని చెప్పాను. ఎందుకు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకని .NET లో నేను చెప్పాను, వాళ్ళు మొత్తం స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి డెవలప్ చేయాలి. అక్కడ కొన్ని రీయూజబుల్ ప్లగిన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే కొన్ని మాడ్యూల్స్ రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి. సో వాటిని వాళ్ళు రీయూజ్ చేసుకున్నారు. ఆబ్వియస్లీ డిఫెక్ట్ కౌంట్ ఉంటుందా, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ కానీ, లైబ్రరీ కానీ, లేకపోతే ప్లగిన్ కానీ, లేకపోతే కాంపోనెంట్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అల్టిమేట్లీ అన్ని సేమే. కానీ when you are choosing ready-made components or libraries, obviously the defect count will be reduced. ఎందుకని, those are completely pre-tested and defect free solutions. అంతే కదా, మీరు ఏదైనా ఒక లైబ్రరీని వాడుతున్నారంటే ఏంటి, ఆ లైబ్రరీని వాళ్ళు డెవలప్ చేసేటప్పుడే 2 minutes అండి, నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ పెట్టుకుంటాను, 2 minutes.
Hello, can you hear me? Yeah, 2 minutes, 2 minutes. Okay. Yes, yes. Suresh is getting his laptop charger. Battery is Okay. going. Okay. Okay, so when you are using any library, obviously that is pre-tested and completely defect free solution. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఒక ప్లగిన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొబైల్లో ఒక యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీరు మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని ఉండదు. ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేసి ప్రాపర్ గా పని చేస్తున్నప్పుడే సెక్యూరిటీ ఇట్లాంటి ఏమైనా థ్రెట్స్ లేకుండా అలాంటివి ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలానే ఇక్కడ కూడా జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా మీరు ఒక లైబ్రరీని యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అది వాళ్ళు అన్ని ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేసి దాంట్లో ఏమి డిఫెక్ట్స్ లేవన్నప్పుడే ఇస్తారు. అలాంటి లైబ్రరీస్ ను వాడుతున్నప్పుడు మీ యొక్క జాబ్ సింపుల్ అవుతుంది కదా. మళ్ళీ మీరు కోడింగ్ రాసుకోవాలి ఇంకా దానికోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈమెయిల్ పంపించాలండి, ఈమెయిల్ పంపించాలంటే నువ్వు నార్మల్ గా అయితే కోడ్ రాయాలండి. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ కోడ్ టు సెండ్ ఎన్ ఈమెయిల్. నువ్వు ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి దానికి రిక్వెస్ట్ పంపించి ఆ ఎస్ఎంటిపి సర్వర్ మెయిల్ ని ప్రాపర్ గా డెలివరీ చేస్తుందా లేదో నువ్వు చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా అప్పుడు నువ్వు యూజర్ కి మెయిల్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఈమెయిల్ హ్యాస్ బీన్ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్ అని మెసేజ్ నువ్వు ట్రిగ్గర్ చేస్తావు. నువ్వు నార్మల్ గా కోడ్ రాస్తావు. కానీ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ లైబ్రరీ, వెరీ వన్ సింపుల్ ఫంక్షన్ ఆర్ వన్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఆర్ ఫంక్షన్, ఒక చిన్న ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తావు. సెండ్ ఈమెయిల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసావు అనుకోండి, దానికి ఏమి ఇస్తావు, ఎవరికైతే టు అడ్రస్ సబ్జెక్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చావు అనుకోండి, యువర్ జాబ్ ఇస్ సింపుల్. ఆబ్వియస్లీ డిఫెక్ట్ కౌంట్ ఏమి ఉండదు, ఎందుకని నువ్వు రాసిన దాంట్లో మెయిల్ ప్రాపర్లీ వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద లైబ్రరీస్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్లగిన్స్, ఈమెయిల్ ప్లగిన్ కావచ్చు, ఈమెయిల్ లైబ్రరీ కావచ్చు, ఈమెయిల్ మాడ్యూల్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అది, ఇక్కడ డిఫెక్ట్ కౌంట్ రిడ్యూస్ అవుతుంది. డాట్ నెట్ లో వెన్ యు ఆర్ దట్ పర్టికులర్ టీమ్ డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత డిఫెక్ట్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు అక్కడ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ ని లేకపోతే కొన్ని లైబ్రరీస్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి ఏం డెవలప్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ సెమీ స్క్రాచ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. అంటే కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ కి వాళ్ళు రీయూజబుల్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి డిఫెక్ట్ కౌంట్ తగ్గిపోయింది. ఓకేనా, అర్థమైందా? అర్థమైందండి? Yeah, okay. Now coming to the another solution, obviously client is always looking for the defect free solutions. Now some other vendor developed the same business requirement with completely defect free solution or one defect. Some other vendor also developed the business requirement and he told that okay, I have successfully developed this solution, I have successfully developed your business requirement with zero defect or with one defect, zero defect. Then once the deployment is done, tester has identified only one defect, then client is completely happy. Okay, how is it possible, what technology you have chosen, etc., what technology you have chosen, etc. Then he said that okay, I have a ready-made solution, I have a one ready-made application. I'm telling you, note it down this point. I have a one ready-made application. By using this application, by using this application, I designed and implemented your business requirement without writing a single line of code. So I have an application అంటున్నారా? నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. Okay. I have a one ready-made application. By using that application, I can design or I have designed and implemented your business requirement successfully. Okay. Okay. అంటే అర్థం చేసుకోండి, వితౌట్ రైటింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, వితౌట్ రైటింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ,
నువ్వేమైనా స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి వాడావా? స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసావా, లేకపోతే సెమీ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి ఏమైనా డిజైన్ చేసావా? అసలు ఏమీ చేయలేదు. ఇక్కడ కోడింగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి, నా దగ్గర ఒక రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని ఈ యొక్క బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి అన్ని కావాల్సినవన్నీ రెడీమేడ్ గా ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు నేను మళ్ళీ జావానో డాట్ నెట్ లోనో పైథాన్ లోకి వెళ్ళి నేను మళ్ళీ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి కోడింగ్ రాసుకుంటూ నేను ఎందుకు డిజైన్ చేయాలి? దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వై షుడ్ ఐ డెవలప్ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ రెడీమేడ్ సొల్యూషన్ టు డిజైన్ అండ్ డెవలప్ దిస్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్? కరెక్టా కదా? మీ దగ్గర ఒక టూల్ ఉందండి, లేకపోతే మీ దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు ఇంకొక కొత్త అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయొచ్చు ఈజీగా. మీరు వినేమంటారు ఇప్పుడు మార్కెట్ లో కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కావాలనుకుంటే వెబ్సైట్ ని 2 minutes లో డిజైన్ చేయొచ్చు అంటారు. విన్నారా? ఆన్లైన్ లోనే వెబ్సైట్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్ ని మీరు ఆన్లైన్ లోనే 2 minutes లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అని విన్నారా ఎప్పుడన్నా? లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాల్సిన వెడ్డింగ్ కార్డ్ ను కూడా మీరే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, మీకు కావాల్సిన గ్రీటింగ్ ను కూడా మీరే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు అనుకోండి. మనకి బోలెడ్ అండ్ అప్లికేషన్స్, సో మెనీ tools and applications are available in nowadays in the market and even in the online also, in the web also. Lot of tools and applications ready-madely available. Let us suppose if you want to design, or if you want to design your house in online, you can usually design. Similarly, just I'm giving an examples అండి, కోరిలేట్ చేస్తున్నాను అంతే ఎప్పుడు. ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లం సింప్లిఫై అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే. మనం ఒక దాంతో పోల్చి చూస్తే ప్రాబ్లం సింప్లిఫై అవుతుంది. అందుకని నేను మీకు చెప్పింది మెయిన్ పాయింట్లు. ఈ జావా, ఆ డాట్ నెట్ అని నేను ఎందుకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశానంటే, వీటి ద్వారా ఈ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము. సేమ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంటే. అలా అని జావాని తక్కువ అంచనా, మనం జావాలో చేస్తే డిఫెక్ట్లు అన్ని వస్తాయి, లేదా డాట్ నెట్ లో చేస్తే డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి అనే పాయింట్ కాదు ఇక్కడ. అక్కడ డిఫెక్ట్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. అర్థమైందండి. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, నా దగ్గర ఒక రెడీమేడ్ సొల్యూషన్ ఉంది. ఐ మీన్ రెడీమేడ్ సొల్యూషన్ అంటే నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, రెడీమేడ్ గా ఉంది. అది నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. బట్ నేను ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా నేను ఈజీగా మీరు ఇచ్చిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేసుకున్నాను అంటే అర్థం ఏంటిది? ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ యూస్ దిస్ వన్ ఆర్ యూ కెన్ యూస్ దట్ వన్ అండ్ యూ కెన్ బిల్డ్ టుగెదర్, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ వన్ కాంపోనెంట్ విత్ అనదర్ కాంపోనెంట్ ఎక్సెట్రా. మీరు ఇక్కడ కోడింగ్ రాయమని నేనేం చెప్తున్నానా? ఇక్కడ కోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు అసలు. అంటే కోడ్, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కంప్లీట్లీ. అసలు కోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ ఉండదు. బట్ using that application, whatever the business requirement you want, whatever the business requirement, మీరు ఏ business requirement అయినా తీసుకురండి. For that business requirement, I can provide the design and I can provide the solution, implementation solution, using this ready-made tool or using this ready-made application. That is nothing but a Pega. I don't want to call it as a technology. క్యాలిక్యులేటర్ ని మీరు ఎప్పుడైనా టెక్నాలజీ అంటారండి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్. బ్రౌజర్ ని మీరు టెక్నాలజీ అంటారా? నోట్ ప్యాడ్ ని మీరు టెక్నాలజీ అంటారా? లేకపోతే మీ యొక్క వెబ్సైట్ ని మీరు టెక్నాలజీ అంటారా? అది ఒక అప్లికేషన్, యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అలానే ఇక్కడ పెగా అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అండి. పెగా అనేది ఒక రెడీమేడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ designed and developed by the Pega Systems company. Designed and developed by the Pega Systems company. అంటే మీరు ఈ పెగా అనే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా, by using this Pega web application tool,
By using this Pega web application, you can design and implement. You can design and implementing the any type of business requirement, not only banking sector, not only financial sector. You can go and implement the insurance, utilities, anything. Wherever the business requirement is there, you can easily implement such a business requirement using this Pega tool. The tool name, call it PRPC. Application name actually the Pega anakodu. PRPC antaru. Actually the application name is PRPC. The full form is Pega Rules Process Commander. Pega Rules Process Commander. Developed by the Pega Systems company. The latest version అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను దాని టెక్నాలజీ అంటలా, అసలు అనను కూడా. Because that is a tool and that is an application, that is a ready-made application, that is ready-made a web application అండి. అంటే PRPC అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు దేనికోసం? మీరు గివెన్ రిక్వైర్మెంట్, ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి మీరు ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అర్థమైందా? ఇంకా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే చూడండి, శ్రీను గారు మీకు ఓకేనండి? ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు డిజైన్ ఏ వెబ్సైట్ in 2 minutes, in 5 minutes. చూడండి, ఫ్రీ వెబ్సైట్ డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఎక్సెట్రా, హౌ టు క్రియేట్ ఎ వెబ్సైట్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ వెబ్సైట్ విత్ ఇన్ 5 minutes ఎక్సెట్రా, మీ ఇష్టం అండి. ఓకే, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. So click here to sign up so on factco.com, etc. Log in into that website. Then after that, what is your web page name? Okay, what are the different types of controls you want? Click, etc. మీరు ఎప్పుడన్నా ఏడో ఫోటోషాప్ చూసారండి? చూసా. ఏంటండి అది? It's a drag and drop controls where you can do that thing and then that is you can build it, right? So that means normally, if you want to design any photo or if you want to design any ad or advertisements or anything, if you want to design any simple photo on JPG or PNG, etc., what is the difference between the Paint versus Photoshop? You just think. There are lot of features. In that Photoshop tool. You can easily design one more photo. మీరు నార్మల్ గా దాన్ని డిజైన్ చేసుకోవాలంటే, ఫోటోని డిజైన్ చేసుకోవాలనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలో నాకు తెలుసు. ఒక ఇమేజ్ ని మీరు తయారు చేయాలంటే ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలో నాకు తెలుసు యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్. బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిజైన్ దాట్ యూజింగ్ ది ఫోటోషాప్ టూల్ ఆర్ యూజింగ్ ద పెయింట్ టూల్ విత్ ఇన్ 2 minutes. ఎందుకంటే మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ కావాలి, అదే పెయింట్ లో అయితే నేను 30 seconds లో నేను డిజైన్ చేసిస్తాను, ఫోటోషాప్ లో 30 seconds లో నేను డిజైన్ చేసిస్తాను. అదే ప్రోగ్రామింగ్ రాయమంటే మీకు దానికి ఒక 20 lines ఆఫ్ కోడ్ అయినా కావాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే 30 lines ఆఫ్ కోడ్ అయినా కావాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ ఎందుకంటే ద నేటివిటీ కనుక అర్థమైతే క్లియర్ గా వాట్ ఈస్ వాట్ అని మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. బేసికే తెలియకపోతే చాలా కష్టం. క్రియేట్ రెక్టాంగిల్ just in Java. Just assuming, this is assuming minimum 20 lines of code. This is the Java program. Okay, assuming 2, 2, 3, 4 and 6, 7, etc. Minimum 10 lines of code you need to write to create a rectangle in Java or in .NET or some other technologies also. But using the Photoshop tool, do we need to write a code to design the rectangle? Now you just understand what is the difference between the implementation of the given business requirement with the Java and .NET technologies with the Pega tool.
క్లియరా? Yes. So Pega is a ready-made application. Pega is a ready-made tool, or Pega is a one enterprise web application which is used to design and develop. I don't want to say development. Development అనే part ఉండదు actual గా. డెవలప్మెంట్ అంటే మళ్ళీ వేరు జనరల్ గా టెర్మినాలజీ గురించి మాట్లాడుతాను. మళ్ళీ నేను డెవలప్మెంట్ అన్నాను అనుకోండి, మళ్ళీ కోడింగ్ కిందకు వస్తుంది. అంటే సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అక్కడ. ఈ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని, ఆ టూల్లో ఉండే ఫీచర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని నేను వేరే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ నైనా ఈజీగా డెవలప్ చేయగలుగుతాను. కానీ ఆ టూల్ కూడా వెనకాల కోడ్ రాస్తున్నట్టుంది కదండి, రాయకుండా ఉండదు కదా? I'll tell you, coming to that point, don't worry, coming to that point. ఓకేనా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో బై యూజింగ్ దట్ టూల్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ కంప్లీట్లీ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్? సో డిఫెక్ట్ ఫ్రీ సొల్యూషన్ అనేది మీరు ఎలా చెప్తారండి? మీరు ఇప్పుడు రూల్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంది, మీరు పుల్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నారు, కానీ ఆ రూల్ మీరు కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయకపోతే డిఫెక్ట్ లేకుండా ఉండదు అనే గ్యారంటీ లేదు కదా. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్. అంటే మీరు కోడ్ రాయట్లేదు, కోడ్ లో డిఫెక్ట్స్ ఉండవు, బట్ మీరు రూల్ కరెక్ట్ గా మీరు బిల్డ్ చేయకపోతే కనుక డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ అదే డిఫెక్ట్ ఫ్రీ అంటే కోడ్ లో డిఫెక్ట్ లేదు, బట్ మీ రూల్ కోడ్ లో మీ రూల్ కోడ్ ఎలా ఉందనే దాన్ని బట్టి దానిలో మీ డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అంటే ప్రాబబిలిటీ గురించి మాట్లాడతాను. ఇందాక జావాలో కూడా నేను అందుకే చెప్పింది, డిఫెక్ట్ రావటానికి ప్రాబబిలిటీ ఉందని చెప్పాను, కానీ కంప్లీట్ గా అది దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే డిఫెక్ట్లు వస్తాయని చెప్పలా. అందుకే నేను ఆ పాయింట్ ని కూడా మీకు క్లియర్ గా నేను 1-2 సార్లు చెప్పింది. ప్రాబబిలిటీ అనే పదం వాడాను. ఈవెన్ .NET లో కూడా ఆ సొల్యూషన్ మీరు డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు, అంటే దాంట్లో సొల్యూషన్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు, అంటే నేను ఎక్కువ మీకు మెయిన్ నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మీరు స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి డెవలప్మెంట్ చేస్తే డిఫెక్ట్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆర్ రెడీమేడ్ టూల్స్, డిఫెక్ట్ రావడానికి స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని మీరు అడగొచ్చు ఇక్కడ. నువ్వు డిజైన్ చేసేటప్పుడే ద టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు మేక్ ఎ మిస్టేక్ సమ్ టైమ్స్. యు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? అక్కడంటే మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కోడ్ రాస్తారు, ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కంపైల్ చేస్తుంది, బట్ సమ్ టైమ్స్ హియర్ ద టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు ఇన్కార్పొరేట్ అప్రాప్రియేట్ రూల్స్. అంటే మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన నేను ఆ ఫీచర్ ని దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను అంటే మీ టూలే ఇట్ సెల్ఫ్ డిజైన్ టైంలోనే మీకు అలౌ చేయదు. అట్లాంటప్పుడు డిఫెక్ట్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అసలు? చెప్పండి. జస్ట్ ఆబ్వియస్లీ తగ్గిపోతుంది కదా. అంటే మిమ్మల్ని అంటే నువ్వు అప్పుడే కరెక్ట్ గా ఆ ఫ్యూచర్ ని ఏదైతే నువ్వు ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఇక్కడ కరెక్ట్ గా దానికి సంబంధించిన ఫ్యూచర్ నే నువ్వు యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేయాలి. అంటే మిమ్మల్ని టూల్ అసలు మిస్టేక్స్ చేయడానికి ఎలా చేయదు కొన్నిసార్లు అంటున్నా. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద టూల్. సో ఆబ్వియస్లీ డిఫెక్ట్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకని మీరు ఇంకా అసలు కోడింగే రాయనప్పుడు అసలు డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? కాకపోతే ఆ టూల్ మీరు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయకపోతే డిఫెక్ట్లు వస్తాయి. ఆబ్వియస్లీ టూల్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయకపోతే, ఐ మీన్ మీరు ఇచ్చిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ను కూడా డిజైన్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయకపోతే ఆబ్వియస్లీ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ లీవ్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ అసలు డిఫెక్ట్ రావడానికి చాలా స్కోప్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను. ఆబ్వియస్లీ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని? టైం లైన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అక్కడ 5గురు చేసే మనుషుల్ని ఇక్కడ మనం ఒకళ్ళిద్దరు చేసుకోవచ్చు పని. ఇక్కడ ఏమి డిజైన్ ఏమి ఉండదండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ డిజైన్ రేవంత్ గారా ఇంకొకళ్ళు ఆయన పేరు శ్రీనివాస్. ఇక్కడ మళ్ళీ డిజైన్ ఫేజ్ ఏముండదు ఇంకా. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ టూల్ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను మళ్ళీ స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి అప్లికేషన్ నేను ఎందుకు డిజైన్ చేసుకుంటాను, యూఐ కోసం నేను ఎందుకు డిజైన్ చేస్తాను, డేటాబేస్ మీరు ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారు, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లన్నీ ఇక్కడ ఏమీ ఉండవు.
అర్థమైందా? మీరెందుకు సెక్యూరిటీ గురించి వరీ అవ్వాలి, మీరెందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి వరీ అవుతారు? వెన్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ an అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ సమ్ టూల్, మీరు ఆ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా సెక్యూరిటీ గురించి మీరెందుకు వరీ అవుతారు? ఉంటే ఆ టూల్ లోనే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉండాలా లేదా? అంతే. ఇంకా మళ్ళీ మీరు సెక్యూరిటీ గురించి మీరే వరీ కావాల్సిన పని లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి, ఎందుకంటే మీరు మీ యొక్క డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత అది కూడా ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయకపోతే, ఇక్కడ 2 వాడాల్సిన చోట 3 వాడితే, లేకపోతే అక్కడ అసలు వాడాల్సిన అవసరం లేకపోయినా కూడా మీరు వాడారు అనుకోండి, దేర్ మైట్ బి స్లైట్లీ సమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ ఆన్ ఫర్ యువర్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. అంతే కదా? సో చూడండి మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు డేటాబేస్ వాడాలంటున్నారండి. నేను ఇన్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, మీరు చెప్పిన బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ లేదంటే ఇంకొక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, మీరు అసలు డేటాబేస్ వాడను అంటే కనుక డేటా అంతా మరి నేను నాకు వచ్చిన ఇన్కమింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, కొన్నిటిని ప్రాసెస్ చేశాను, కొన్నిటిని రిజెక్ట్ చేశాను, కొన్నిటిని ఇంకేదో చేస్తున్నాను. అన్ని ఒక నిమిషం, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అండి. డేటాబేస్ డిజైన్ గురించి నేను మాట్లాడలా. అంటే డేటాబేస్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది, డేటాబేస్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గా మీరు ఒక అప్లికేషన్ కి డేటాబేస్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి, మీరు ఏం రాస్తారు? జనరల్ గా ఒక ఈ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, ఈ డేటాబేస్ టేబుల్స్ కావాలి, ఈ డేటాబేస్ టేబుల్స్ కి సంబంధించిన SQL క్వరీస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్రియేట్ టేబుల్స్ సమ్ DDL కమాండ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, వాటన్నిటిని DB సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి, వీటన్నిటిని మీరు క్రియేట్ చేయాలా లేదా? నేను ఇక్కడ ద మెయిన్ ఎజెండా ఆఫ్ టూల్ ఏంటంటే, ఇక్కడ టెక్నికల్ పార్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే అసలు టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడకుండా ఓన్లీ టూల్ గురించే మాట్లాడుకుంటే అసలు ఇక్కడ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏముండదు. అసలు డేటాబేస్ అనేది కూడా అక్కడ ఈ చిన్న వర్డ్ కూడా మనం ఈ టూల్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయరు అసలు. అర్థమైందా? నేను అసలు డేటాబేస్ గురించి నేను మాట్లాడిన అసలు, ఎందుకంటే నేను DB డిజైన్ చేయాలా, నేను టేబుల్స్ డిజైన్ చేయాలా, అంటే డేటాబేస్ లో నేను టేబుల్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలా అనే పాయింట్ ఆఫ్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండదు ఇక్కడ. ఎందుకని? గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ టూల్ టు డిజైన్ ఎనీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని మీరు టూల్ ద్వారానే చేయాలి, ఏ చేసినా సరే. ఇది నా గోల్. నేను బయటకు వెళ్ళేసేసి నేను స్క్రీన్స్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే నేను డేటాబేస్ టేబుల్స్ లో నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటానంటే క్రియేట్ చేసుకో, బట్ టూల్ అనేది అలా మిమ్మల్ని గైడ్ చేయట్లేదు. ఓకే, పెగా అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ టూల్ అని మీకు చెప్పాను. సో దీని ద్వారా మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అనేది మన యొక్క నెక్స్ట్ 60 days క్లాస్ లో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం, అంతే. విత్ ఇన్ ది టూల్ అంటే మీరు ఏం చేసినా, ఏ రిక్వైర్మెంట్ డిజైన్ చేసినా, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినా, మీరు డేటాబేస్ డిజైన్ చేయండి, పేమెంట్ గేట్వే తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ తోటి SAP తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, ఏదైనా చేయండి విత్ ఇన్ ది టూల్ ఇట్సెల్ఫ్. విత్ ఇన్ ది టూల్ మీరు నేను మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఎస్పెషల్లీ కోడ్ రాయాలా, లైబ్రరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, ఎక్కడ అసలు ఏం కాన్సెప్టే ఉండదు, విత్ ఇన్ ద టూల్ అంతే. ఏం చేసినా మీరు వండర్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయినా మీరు క్రియేట్ చేయండి, ఏం చేసినా యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ విత్ ఇన్ ద టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు ఆ టూల్ దాటి బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. నేనేం చేసినాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది? ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఎప్పుడైతే పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ ని సబ్మిట్ చేస్తున్నానో ఎంట్రీ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి, అంతే కదా? డేటాబేస్ entry should be created in the database. Normally you used to write some JDBC connection code to save the data into the database, correct? Yes. But when you are using this tool to develop this requirement, that means when you click on that button, entry should be saved into the database, correct? Normally you used to write some Java code or JDBC code and save that and save into the so and so file, but that is not the case here. When you are using a tool, ఆ టూల్ కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి, టూల్ లో ప్రతి ఫంక్షనాలిటీకి, ప్రతి పీస్ ఆఫ్ వర్క్ కి
టూల్లో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ద రూల్ అనే టెక్నాలజీ నేను ఇప్పుడే యూజ్ చేయను. రూల్ అని అంటారు. ఆ టెక్నాలజీ నేను ఇంకా యూజ్ చేయను. అంటే నేను డేటాబేస్ లో సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే టూల్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే టూల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. నేను యూఐ డిజైన్ చేయాలంటే ఎలా డిజైన్ చేయాలి? టూల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకురావాలి అంటే నేను ఎలా చేయాలి అంటే టూల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఎలా చేయాలి? ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఎలా డేటా ఫెచ్ చేసుకోవాలి అంటే టూల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇంతకన్నా కావాల్సింది ఏమైనా ఉందా? యు అండర్స్టాండ్ నౌ? yes అంటే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు మాట్లాడింది శ్రీను గారండి? అవునండి. ఓకే, అర్థమైందా? సో దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ అండి. నా దగ్గర ఒక రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ ఉంది. దానితోటి నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్లైనా సరే నేను ఈజీగా డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు. అదేంటి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అయినా చేయొచ్చు అంటే ఎస్, బికాస్ ద టూల్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ క్యాపబిలిటీస్, ద టూల్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ ఫెసిలిటీస్. అలాంటప్పుడు why should I go for the alternate technologies? Why should I go for the technologies who want to write a code from a scratch, who want to design the applications from a scratch, who want to design applications from a scratch? నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి? దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఛాలెంజింగ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఓకే, మార్కెట్ లో అదే ఇంపార్టెంట్. నేను ఒక టూల్ ని డెవలప్ చేశాను, ఓకే, వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తారనమాట. అలా చేయకపోతే వాళ్ళు మార్కెట్ లో సస్టైన్ కాలేరు. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. యువర్ టూల్ కెన్ డిజైన్ ఆర్ కెన్ your tool is having a capability to develop this one? Yes, if you want, I'll show you within 2 minutes. I can design your business requirement within 2 minutes. అంటే ఈ పెగా అనే టూల్ కి ఆ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అందుకని మార్కెట్ లో nowadays so many people are migrating to this Pega application. Already the applications which are already running on a different platforms are also slowly migrating to the Pega platform. ఓకే, నేను ఈరోజు ఓన్లీ ఒక పెగా అనేది అంటే ఏంటో దాని గురించే చెప్పానండి. పెగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ ఎంటర్ప్రైజ్ రెడీమేడ్ వెబ్ అప్లికేషన్, దట్స్ ఇట్. సో అయితే దీనికి కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కర్లేదు, కానీ ఈ 2 months లో ఈ టూల్ ని ఎలా వాడుకోవాలనేది తెలుస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవడానికి అంటున్నారు, అంతేనా? అంతే. ఒక చిన్న మాట ఇక్కడ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే ఏదైనా దేంట్లో అయినా సరే నేను కోడింగ్ అక్కర్లేదని చెప్తాను. యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా చాలా మంది చాలా అంటే చెప్తారులేండి, ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ రావాలి కాబట్టి అది వేరే డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే అసలు కోడింగ్ అక్కర్లేదు అంటారు, బట్ రియల్లీ కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. If you want to dig more in detail regarding this tool, definitely if you have some programming knowledge, that will be an additional advantage or more advantage. అంతే కానీ ఈ పెగా అప్లికేషన్ మీద పని చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే కోడింగ్ నాలెడ్జ్ కావాలంటే దెన్ మై ఆన్సర్ ఈస్ నో. ఇఫ్ యు హ్యావ్ some programming language knowledge, at least some object oriented programming language knowledge, that will be a add-on. Okay, so that's why anyone can understand, anyone can use this Pega application to design the business requirements. Anyone, not only the technical people, even business peoples, clients, everyone can work on this tool. ఓకే అయితే ఒక క్విక్ క్లారిఫికేషన్స్ అండి. మీరు ఇది చాలా ఏళ్ళ నుంచి టీచ్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఇందులో వర్క్ చేస్తుంటారా పెగాలో?
అవునండి, పెగా మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అయితే ఈ 4 బేసిక్ క్వెషన్స్ అంటే పూర్తిగా డీప్‌గా అర్థం తెలియవు గానీ అడుగుతున్నాననమాట. అంటే మనం అదే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ లాగా ఇలాగా చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంటు. కానీ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎక్కడో కోడ్ రన్ అవుతూనే ఉండొచ్చు. ఆ కోడ్ వల్లనే ఇలా ఇలా జరుగుతుండొచ్చు ముందు ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో. నేను ఇంకా అసలు అయితే క్వెష్ నేను అక్కడ వరకు అసలు ఏమీ రాలేదు. నేను ఇంకా అక్కడ వరకు మనం రాలేదు. అందరికి వెళ్ళలేదంటే బేసిక్‌గా ఈ 4 అడగాలనుకున్నాను. అందుకని అడుగుతున్నాను. ఒక చిన్న పాయింట్ అంటే అండి, ఒక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ హ్మ్. ఎక్కడ మీరు అసలు ఈ కంప్యూటర్‌లో ఎక్కడైనా సరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేకుండా అసలు ఈ కంప్యూటరే లేదు ఫస్ట్ థింగ్. హ్మ్. హ్మ్. ఓకేనా? అంటే మనకు కనపడొచ్చు, కనపడకపోవచ్చు. ఏదైనా హ్మ్. సరే మనం చూసే ప్రతిదీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దట్ మే బి a mission level instruction, that may be a assembly level language instruction, that might be a C++, Java or any other programming language instruction only. ఓకే. మీరు ఏదైనా అయితే చూడండి. అయితే ఇప్పుడు ఈ బేసిక్ క్వెషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి. మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా దాన్ని ఒక ఆ అప్లికేషన్‌కి 10 భాగాల్లో చేస్తున్నారనుకోండి. 10 భాగాల్ని 10 మంది వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి. సో, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు అందులో నాలాంటోళ్ళు కొత్తోళ్ళుండొచ్చు. కొంతమంది సీనియర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నా నా డౌట్ నా క్వెషన్ ఏంటంటే, ఇలా అందరూ కలిపి అన్ని భాగాలు కలిపి ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆహ్, వెనకాల మీరిందాక అన్నట్టుగా ఏమన్నా పెర్ఫార్మన్స్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా! అయితే ఇక్కడేదో బజ్ వర్డ్ వాడతారనమాట. ఇది స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ అంటారంట. అది పెగాలో చేస్తారా? అన్నది క్వెషను. చేస్తారు. కోడ్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. అనేది ఒకటి అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నచ్చిన టెక్నాలజీలు వాడుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే హ్మ్. కొంతమందికి అది తెలియకపోవచ్చు. బట్ జస్ట్ కంపేర్ చేసుకోండి. ఒకటి ఇది ఈ అంటే మనం ఏదో ఒక చిన్న ఇల్యూజినేషన్ అంటారు కదా! దాంట్లో ఉంటున్నాం. ప్రతి హ్మ్. పనికి ఏదైనా ఒక పని చేసిన తర్వాత హ్మ్. ఎక్కడైనా కావచ్చు, ఏ ఫీల్డ్‌లో అయినా కావచ్చండి. ఇది ఏదైనా హ్మ్. సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే గొప్ప ఏం కాదు. ఏ ఫీల్డ్‌లో అయినా హ్మ్. కావచ్చు. ఒక పని చేసిన తర్వాత ఈవెన్ మనం హెయిర్ కట్ చేసుకోమంటాడు. అంతా కరెక్ట్‌గా జరిగిందా లేదా అని. హ్మ్. సింపుల్. అలానే ఏ పని చేసిన తర్వాత అయినా సరే ఓకే. హ్మ్. ఎలా పని చేస్తుందనేది కంపల్సరీగా వెరిఫై చేయాలి. సో, హ్మ్. అలానే మనము ఇక్కడ కోడింగ్ రాయము. కానీ మనం ఏదైతే టూల్‌లో ఉండే ఫీచర్స్‌ని మనము యూజ్ చేసుకొని ఒక చిన్న రిక్వైర్మెంట్‌ని హ్మ్. డిజైన్ చేసామో టూల్‌లో ఇట్‌సెల్ఫే మీరు టెస్ట్ హ్మ్. చేసుకుంటారు. అంటే మీరు హ్మ్. ఒక చూడండి రిక్వైర్మెంటు బట్ ఒక ఫార్మ్ ఉంటుంది. ఫార్మ్‌లో ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేసాం. ఐ మీన్ ఫస్ట్ నేమ్, హ్మ్. లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసేసి సబ్మిట్ చేసాం. హ్మ్. డీబీలో సేవ్ అవ్వాలి. డేటాబేస్‌లో సేవ్ అవ్వాలి. దీన్ని పెగా హ్మ్. టూల్‌లో కూడా నేను డిజైన్ చేస్తాను. ఈ హ్మ్. రిక్వైర్మెంట్. సో, దానికోసం హ్మ్. ఒక ఫార్మ్‌ని డిజైన్ చేస్తాను. ఫార్మ్‌ని డిజైన్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీ ఉంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాను. తర్వాత బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్‌లో డేటా సేవ్ చేయాలి అంటే ఎలా సేవ్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని నేను డేటాబేస్‌లో డేటా సేవ్ చేస్తాను. ఈ రెండిటికి మధ్య రిలేషన్ కూడా బిల్డ్ చేస్తాను. సో దట్ ఐ కెన్ ఫుల్‌ఫిల్ మై ఇంప్లిమెంటేషన్. ఐ కెన్ ఫుల్‌ఫిల్ మై హ్మ్. రిక్వైర్మెంట్. హ్మ్. ఇప్పుడు ఇది చేసిన తర్వాత మీరు ఎలా చేశారు అనే దాన్ని కూడా జనరల్‌గా లీడ్స్ ఉంటారు కదా! హ్మ్. వాళ్ళు మీరు డిజైన్ చేసిన మీరు క్రియేట్ చేసిన ఆ రూల్స్ అంటారు యాక్చువల్‌గా. వాటిని హ్మ్. అనాలిసిస్ చేస్తారు. హ్మ్. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటో చెప్పమంటారా? అందుకే హ్మ్. ఇక్కడ ఎప్పుడు మీరు బయట దాంతోటి కంపారిజన్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకు బాస్ ఎవరంటే టూల్ అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. హ్మ్. హ్మ్. మీరు ఏదైతే చేశారో మీరు సరిగ్గా చేయకపోతే the tool itself will throws the warnings. హ్మ్. So then obviously immediately you can rectify that one. Okay, I am not following whatever the tool is being suggested. హ్మ్. నేను టూల్ చెప్పినట్టు నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు. Why? Because the tool throwing some warnings. ఓకే. ఇమ్మీడియట్ గా వార్నింగ్ త్రో చేస్తుంది.
ఇమీడియట్ గా. సో ఇమీడియట్ గా మీరు ఒకళ్ళు వచ్చి మీ కోడ్ ని ఎనాలిసిస్ చేయాలి, లేకపోతే ఒకళ్ళు వచ్చి మీరు రాసిన కోడ్ ని వెరిఫై చేయాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ అదేం ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే. సో అంటే రెండోది చూడండి వచ్చి ఇక్కడ, ఓకే అంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నా అన్నిటికీ టూలే, విత్ ఇన్ ది టూల్ లో ఏ చేసినా అంటే టూల్ చూడండి విత్ ఇన్ ప్రతి టూల్లోనే మీ యొక్క ప్రతి విత్ కదలిక టూల్ ఎలా మానిటరింగ్ చేస్తుందో చూడండి. ఓకే, అదే దాన్ని గార్డెల్స్ అంటారు అనుకుంటానండి. కానీ విత్ ఇన్ కరెక్ట్. టూల్లోనే ఆ స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా? టూల్ చేయగలగదా అన్నది క్వశ్చన్. మీరు చేసినా చేయకపోయినా మీరు అంటే అదే టీచర్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి రేపు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అనమాట. మీరు స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ చేశారా? ఎలా చేశారు చెప్పండి అని అడుగుతారు క్వశ్చన్. అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. అంటే మనం ఈ 2 నెలల్లో నేర్చుకున్నప్పుడు వస్తుందా అన్నది అది. స్టాటిక్ కోడ్ అనాలిసిస్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే రూల్స్ ని వెరిఫై చేసుకోవటం మనం ప్రతిదీ. ఓకే, దాని అర్థం అదనమాట అయితే. ఓకే ఓకే ఓకే. సో రెండోది వచ్చి మీరు చెప్పారు కదండి ఇందాక, అదే శ్రీనివాస్ గారు అడిగినప్పుడు ఆ డిజైన్ లోనే సరిగ్గా డిజైన్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, ఫ్లాగా డిజైన్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి కదా. అయితే అది ఆ డిజైన్ ఫ్లా అన్నది ఎలా క్యాప్చర్ చేయగలరు? అంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయనుకోండి, రిక్వైర్మెంట్ కి పెగా వాళ్ళు డైరెక్ట్ క్యాప్చర్ ఏదో అంటారు కదా, డిసిఓ ఏదో అంటారంట, అది వాడితే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు అంట అలాగా. కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఈ డిజైన్ ఫ్లాస్ ని ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తారు? అంటే డిజైన్ ఫ్లా అంటే ఏంటి, ఒక ఎగ్జాంపుల్, దాన్ని ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తారు అన్నది. ఇక్కడ అందుకే నేను ఇక్కడ ఎవరు డిజైన్ లెవెల్లోనే మిస్టేక్స్ చేయడానికి కూడా చాలా స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీరు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ అంటే చేయాలి అంటేనే అంటే కదా రీజన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇది. ఇది ఒక్కళ్ళు చేసేది కాదు కదండి, ఇదేదో 100 మంది వేరే వేరే ప్లేస్ లో ఏం చేస్తుంటారు అలా కదా. కాదు, అలా ఆ, కాదండి. ఇక్కడ ఎలా ఆ, ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్ ఇనీషియల్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పీస్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ లోనూ ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ మీద పనిచేస్తారు. అలా పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేసేది ప్రాపర్ క్లాసెస్ లోనూ అట్లాంటి వాటిలో క్రియేట్ చేయాలి. అలా క్రియేట్ చేయకుండా వాడి ఇష్టం వచ్చిన దాంట్లో క్రియేట్ చేశాడు అనుకోండి, వార్నింగ్స్ రావు, ఎర్రర్స్ రావు. బట్ పెగాకి కొన్ని స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. పెగా ఎలా చెప్తుందంటే ప్లీజ్ డూ దిస్ ఇన్ దిస్, ప్లీజ్ క్రియేట్ దిస్ ఇన్ దిస్ అని పెగాకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అయితే డిజైన్ ఫ్లాస్ అనే ప్రసక్తి ఉండదంటారా? ఇక్కడ మనము ఫ్లాస్ అనేది ఉంటాయి, కాకపోతే మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ చేశారండి దేన్ని, దాన్ని నేను వెరిఫై చేస్తాను. అదే క్వశ్చన్ అదే అనమాట. ఏంటంటే ఆ డిజైన్ ఫ్లాస్ ని మీరు ఎలా వెరిఫై చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. పెగాలు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది వాట్ ఎవర్ ద రూల్స్ you have created as part of your requirement implementation, మీరు ప్రాపర్ క్లాసెస్ లోనే డిజైన్ చేశారా లేదా అంటే నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పిన అర్థం కాదా, క్లాస్ అనే టెర్మినాలజీ వాడాను అనుకోండి మీకు అర్థం కాదు అందుకని. ఓకే ఓకే ఓకే. అయితే ఇంకా కన్నా రెండోది మూడోది ఏంటంటే అదే సెక్యూరిటీ గురించి అన్నారు కదా ఇంతకుముందు. అలా అందులో ఒకటేదో సెక్యూరిటీ అనలైజర్ ఏదో ఉంటుందంట, అది రన్ చేస్తే చెప్తుందంట. అంటే ఈ అప్లికేషన్ లో ఏమేమి అందుకే నేను వీటన్నిటికీ నేను ఒకటే ఒక పాయింట్ ఇచ్చేసానండి. మీరు టూల్ దాటి బయటకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ మానిటరింగ్ అని చెప్పాను. అంటే అది టూల్లోనే అది భాగం అనమాట ఇది కూడా. సో ఇది వాడారా మీరైతే, దీన్ని ఆటోమేట్ చేయగలిగారు ఎప్పుడైనా మీరు? ఇప్పుడు మీకు వార్నింగ్స్ చూపిస్తూ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, లాగ్ ఫైల్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, సెక్యూరిటీ లాగ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో తెలిసిపోతుంది. ఇవన్నీ మీకు స్లోగా అర్థమవుతూ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ డెమో. నేను ఈ రోజు మీకు అంతా పెగాని మీ కళ్ళ ముందు నేను ప్రెజెంట్ చేయలేను. లేదండి కాదు, ఎందుకంటే బేసిక్ గా మీకు తెలిసే ఉంటది కదా రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మనం జాబ్ గురించే కదా ఈ ప్రయత్నం అంతా కూడా. సో జాబ్ చేసే వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళు మెయిన్ గా ఎప్పుడు మీరు టార్గెట్ అలా పెట్టుకోవద్దు. టార్గెట్ అసలు అలా పెట్టుకోవద్దు.
ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటారు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద నేటివిటీ ఆఫ్ ద టూల్ ఫస్ట్. అందుకే దాని యొక్క నేటివిటీ అర్థమైతే, నేను అందుకే ఇందాక కూడా ఇంకో పాయింట్ చెప్పాను, మీ యొక్క ప్రతి కదలికని టూల్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఏది చేసినా విత్ ఇన్ ది టూల్ లోనే చేసుకోవాలి, టూల్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ని బట్టి. ఒకవేళ టూల్లో ఆ క్యాపబిలిటీ టూల్ కి కానీ టూల్లో కానీ ఆ క్యాపబిలిటీ లేకపోతే నథింగ్, వీ కెనాట్ ఎనీథింగ్. వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ పెగా సిస్టమ్స్ కంపెనీ. అంటే అదేలేండి, అంటే ఇది ఇప్పుడు కొత్త వర్షన్ ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ ఇది ఒక 4-5 ఏళ్ల క్రితం మాట అన్నమాట. ఒక కంపెనీ ఇక్కడ 2.5 ఏళ్ళు జనాలందరూ పోషించి పెగా వాడింది, ఫ్లాప్ అయ్యి మొత్తం మూసేసుకున్నారు వాళ్ళు. అది తట్టుకోగలడానికి గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోగలిగారు, మిగతా వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు నెత్తిన సెంగేసుకునేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు జనాలు మళ్ళీ అదే ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు గట్రా వాడుతున్నారు అనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీరు అన్నట్టుగానే ఈ టూల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి అన్నది రావడం మంచిదే. కానీ అటువైపు అడిగే వాళ్ళు కూడా ఇలాగే అడుగుతారు అనమాట. అంటే బేసిక్గా ఈ 4-5 క్వశ్చన్లు గట్టిగానే అడుగుతారు. సో అంటే టూల్ వాళ్ళకి తెలుసు, ఈ టూల్ని వాడడం పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు, ఎవరైనా ట్రైనింగ్ వెళ్తే చేయగలరన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ హై స్కూల్ కిడ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కదా. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఒక రేటు, హై స్కూల్ వాళ్ళకి వేరే రేట్ ఉంటుంది కదా. నేను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో అది బేసిక్ గా దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఎందుకు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు, దానికి ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణాలు ఉన్న వాటిలో ఈ 4-5 నేను మిమ్మల్ని అడిగేవి. వాళ్ళు సరిగ్గా స్టడీ కూడా అనాలిసిస్ చేయలేదు, వాళ్ళు సరిగ్గా డిజైన్ ఫ్లాస్ క్యాప్చర్ చేయలేకపోయారు, వాళ్ళు సరిగ్గా సెక్యూరిటీ అనలైజర్ ఆటోమేట్ చేయలేకపోయారు. మీకు వీటన్నిటి గురించి చెప్పమంటారా? వీటన్నిటికి ప్రైమరీ రీజన్ ఏంటో చెప్పమంటారా? చెప్పండి, మీరు జస్ట్ ప్రైమరీ రీజన్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? నాకు అసలు దీని గురించి అది చెప్పాను, నాకు బేసిక్ థింగ్ అండి. ఇక్కడ జస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే దోస్ పీపుల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ప్రాపర్లీ ఆన్ ద టూల్ ఫస్ట్. ఓకే, అంటే అదొక్కటే ప్రైమరీ రీజన్. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ టూల్ ప్రాబ్లం అయితే ఆ కంపెనీ మూసేసుకుంటారు, పెగా సిస్టమ్స్ కంపెనీ చేసుకుంటారు. చిన్న పాయింట్, చిన్న లాజిక్, మీరు అన్నట్టు రాకెట్ సైన్స్ కాదు, చిన్న పాయింట్. వాళ్ళ టూల్ సరిగా తెలియకపోవడం వల్ల ఇక్కడ అందుకే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి చిన్నపిల్లాడికి, దాన్ని పగలగొడతాడు. అది మీకు ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని బాగా యూజ్ చేస్తారు. అందుకే మీకు తెలుసు దాన్ని ఎలా వాడాలో, వాడికి తెలుసు. అందుకే ఇక్కడ పెగాలో నేను అందుకే చాలా మందికి చెప్తుంటాను, పెగా మీద పనిచేయడం గొప్ప కాదు, ఆ టూల్ మీద పనిచేయడం గొప్ప కాదు. ఎందుకంటే టూల్లో మాక్సిమం మీకు ఎంత తెలుసు. నేను పెగా మీద పనిచేస్తున్నాను, మా ఫ్రెండ్స్ పెగా మీద పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాము. నాకు తెలిసిన పెగా వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి తెలిసిన పెగా నాకు తెలియదు. ఎందుకని? ఎందుకంటే టూల్లో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, టూల్ ని మాక్సిమం ఎంతవరకు నువ్వు యూజ్ చేసావు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు టూల్లో ఎలా దాన్ని డిజైన్ చేస్తామనేది తెలుసుకోవాలి. ఏదో మీకు టూల్ కనపడటానికి దాంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు కనపడతాయి, కానీ దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు గమనించారో లేదో, మొత్తం మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి? వాటిని కాంబినేషన్ చూడండి, ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి మొత్తం. అలా ఉంటుంది. అర్థమైందా? చూడటానికి మనకి 7 కలర్స్ లాగే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ మీద ఏదో మొత్తం 7 బటన్స్ ఉన్నట్టు మనకు చూపిస్తారు ఏదైనా సరే. అది ర్యాండమైజ్ గా లేకపోతే రేషనలైజ్ గా దాన్ని వాడండి, ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. నేను అదే చెప్పేది, ఎవరికైనా సరే అందుకే టూల్ గురించి ప్రాపర్ గా తెలుసుకోవాలి ఎవరైనా. నేను ఫస్ట్ చెప్పేది ఒక్కటే స్టూడెంట్స్ కి, ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ పెగా.
ఎందుకంటే అందరికి టూల్లో కేస్ క్రియేషన్ చేయడం తెలుసు, లేకపోతే అందరికి టూల్లో డేటాబేస్ డిజైన్ చేయడం తెలుసు. ఐ మీన్ అందరికి తెలుసు. పేమెంట్ గేట్వే ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాము? అందుకే ఎప్పుడైనా టూల్ మీద పనిచేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ద న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్. అప్పుడు మీకు టూల్లో ఉండే అన్ని ఫీచర్స్ ను వాడే అవకాశం మీకు వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందండి. ఓకే, అది నేను ఒకటే మనం ఈ చెప్పేది నేర్చుకునే పాయింట్. ప్రాసెస్ లో అవన్నీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటుంటే టూల్స్ గురించి బాగా తెలుస్తుంది అంటున్నారు. ఓకే, ఓకే. సో అయితే మీ గేమ్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ 2 నెలలు రోజు అంటే ఎలా ఎలా ఏ టైమింగ్స్ ఎలా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? నాకు ఇంకొక స్టూడెంట్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ప్రాబబ్లీ. ఓకేనండి. I'll share this demo video to him. I already given a demo. ఓకే, ఎందుకంటే అదేనండి, ఎందుకంటే అందరూ టూల్ మీద పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ ఫెయిల్ అవుతారు డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటాను, చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా టూల్ ని అర్థం చేసుకోలేకపోవటం. అవునండి. అర్థమైందా? ఇది ఎలా ఉంటుందండి అంటే అండి, వాడు ఏదో సినిమాలో చెప్తున్నట్టు, అదే మనల్ని పరిగెత్తిస్తుంది అది అక్కడే ఉండని, అలానే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ని అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో టూల్ మీద పనిచేస్తున్నాం అన్నట్టు ఉంటే డెఫినెట్ గా ఇది చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది. ఇది చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఓకే. అదే అంటే మీరు ఇది ఈ 2 months ది దీంట్లో చాలా ఉంటాయి నేర్చుకోవాల్సినవి. మీరు హైలీ రికమెండెడ్ కాబట్టి ఈ 2 months లో అదే అంటే ఎవ్రీడే మీరు ఎలా పెడదాం అనుకుంటున్నారు సెషన్ అని అడుగుదామని. సో దట్ డైలీ 1.5 hours ఉంటుందండి. డైలీ 1.5 hours ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. డెఫినెట్ గా ఇది డైలీ 1.5 hours ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా 60 days ఉంటుంది. మినిమం 50 days ఉంటుంది మినిమం. ఇంక్లూడింగ్ సాటర్డే సండేస్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాటర్డే సండేస్ ఒక్కొక్కసారి నేను 2-3 hours తీసుకుంటాను. ఓకే, ఓకే. ఇంకా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దీన్ని 30 days 40 days లో కూడా కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకేనా? నేను మీకు ఒకటే ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఒకటే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, మాక్సిమం ఎంత నేర్చుకున్నాము, టూల్లో ఎన్ని ఫీచర్స్ ని మాక్సిమం మేము కవర్ చేసాము అది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అర్థమైందండి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే చెప్తారు అట్ ది సేమ్ టైం, నేను అలా అని నేనేదో మొత్తం చెప్తానని కాదు. మొత్తం చెప్పాలంటే మనకి కూడా టైం సరిపోదు. బట్ మాక్సిమం రియల్ టైంలో ఎంత వరకు అయితే కావాలో అంతవరకు నేను డెఫినెట్ గా మీకు గైడ్ చేస్తానండి. ఓకేనండి? ఓకేనండి. ఓకేనండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? శ్రీనివాస్ గారు. ఓకే అండి. ఇంకా ప్రసాద్ గారు అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలానే నాకు కొన్ని ఉన్నాయి. అయిన తర్వాత అంటే మనం పాటతో ఇస్తాం మాట్లాడాలి. అంటే రోజు ఇదే టైం అండి? సేమ్ టైం అండి. మీకు ఓకేనా? ఓకేనండి. ఓకే అండి. అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డిలే అంటే ఇప్పుడు 8:30 స్టార్ట్ చేస్తాం, 9 to 10:30 అలా అయినా పర్వాలేదు లేదండి? సో 10:30కి ఓకేనా మీకు? మా టైం 10:30 లేట్ అయిపోతుందా? మా టైం 10:30 and 12 అంటే మళ్ళీ మేము పొద్దున్నే లేచిపోవాలి కదా, ఆఫీస్కి పోవాలి కదా. 9 to 10:30 అయినా పర్వాలేదు.